Today is the first day since I got an accident. Alhamdulillah, today is the fourth. It's going to be tested on real life. Yes. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Hii ndio ajali iliyotokea. Gari nyanga haifai. Naona hii ndio tairi iliyokula mzinga hapa. Kaje sema jamaa wanaweka bati gumu sana. Yaani material ni very strong. Material ngumu sana. Sio bati laini. Kwa hiyo ilikuja hapa ikapasua ili jino la timing la camshaft. Unaona? Kwa hiyo hii belt imekatika, imesagwa hapo. Unaona imesagwa imekatika. Alafu ikaua na ile jino moja. Kwa hiyo hapa kuna na ile cover pia limepasuka, lakini bahati nzuri unaona kama alienda mbali kwenye engine. Unaona kama alienda mbali. Kwa hiyo engine sidhani kama itakuja hapa. Wasiwasi wangu ilikuwa ni kwamba ile cover inakuaje. Sababu tayari sana. Sema nimepindisha hapa. Nimepindisha hii. Pipe hii imekatika ya radiator. Hii ndio damage iliyopatikana kwenye Ford. Kwa hiyo gari lilipoanguka likuja kaangukia upande huu upande wote ukavunja hivi vioo. Lakini ukitaka kujua Mwingereza ni mgumu, huu upande imeserereka nayo ikasaga hapa. Airbag ndio kama hizo unavyoona zimepasuka hapo. Hii airbag imetoka yote ya passenger. Kamwaga unga huu special nafikiri kuzuia moto si wake na nini. Lakini bahati nzuri ya airbag imetoka ya passenger na nini ya dereva. Damage nyingine kwa huku juu, gari imepinda huku juu. Basi nafikiri ndio damage kubwa. After heavy work, this is the engine for Ford Focus 2.0 liter V16 16 valve. So after heavy work, we removed it. Very messy. Sasa unisikia katu kwenye
Oxygen sensor for Ford. As you can see, the Ford logo. This is Ford. Yeah. Last, this is a new dash for my Ford Focus. Original under 240. Baba có thật ăn nzuri. Shusha. Unashusha? Alafu mount haijafungwa. Haijafungwa. Bado tushisheni na hivi. Au vipi? Huo moshi unatoka. Inaitwa backfire. Sema. Basi zima nani kwanza? Twende hapo. Hiyo backfire, huo moshi. Alright.
Some people ask me why I decided actually to repair this car. One of the reasons is there are two main reasons. Number one, I got a very serious accident with this car, but the car survived, alhamdulillah, and I was safe, intact, without any scrap or any scratches or any injury. So I decided, okay, let me give the car the second chance to live. The reason number two, the second reason, is this one. Let me show you. Oh man, it is dark here. Because this car has stick shift, so it is a manual car. So as you can tell, manual are very, very, very interesting to ride. So rather than picking the auto car, I decided to keep the manual. You know, the manual is very fun to ride.